హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు 70mm. నేను ప్రశాంతి. సో పంచమితో మనందరినీ అలరించడానికి పాపలకి పాప మన నిధి పాప 24న హరిహర వీరమలతో మన ముందుకు వస్తున్నారు. లెట్స్ స్టార్ట్. హాయ్ నిధి. హాయ్, హౌ ఆర్ యు? యా ఐమ్ గుడ్. హౌ ఆర్ యు? బాగున్నాను. సో ఈ స్లోగన్ విన్నారా? పాపలకి పాప నిధి పాప విన్నాను ఈ స్లోగన్. అండ్ ఈ స్లోగన్ nowadays everybody is saying this. My mom is asking me, what does this mean? So yeah, but it's very sweet of them. I think, you know, they say it with a lot of love. So యాక్చువల్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఎక్కువగా బాబుకి బాబు కళ్యాణ్ బాబు అంటాం. yeah, but we can't even, you know, compare. But yeah, it's అటువంటి బాబుతో మన నిధి పాప యాక్ట్ చేయడం అనేది ఇట్స్ సో బ్లెస్డ్. ఎలా అనిపిస్తుంది నిధి? వెరీ హ్యాపీ, చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. కొంచెం నర్వస్గా ఉన్నాను బికాస్ రిలీజ్ ఇస్ కమింగ్ సూన్ అండ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఓకే. సో ఏంటి ఏ ఇంటర్వ్యూస్కి కూడా ఇంత పేషెన్స్గా కూర్చొని ఇంత టైం స్పెండ్ చేసి ఏంటి రీజన్? పవన్ కళ్యాణ్ మూవీ అనా? Definitely, it's a Pawan Kalyan sir movie, so we have to give our best. But normally, when it comes to work, Andi, let it be shooting. This is also a part of our work. You know, it's promotions, or let it be an event, let it be a photo shoot or a meeting, anything. I always, I think work-wise, I have a very correct kind of attitude. Like, I will do what I'm supposed to do. Okay. And I'll try and do it well, and I'll do it like, even if it's very tiring, I'll do it. You know, work, not personal. Personal, then I make all the excuses. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మీకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు క్రిష్ గారు, సో అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ హీరో అని చెప్పుంటారు. అసలు దట్ మూమెంట్ ఒక స్పార్క్ వస్తుంది కదా, ఏమనిపించింది? I was like, first of all, I was very excited with the world of the film. Then Krish sir told me the story, and then he told me that they are talking to Pawan Kalyan sir for this, and I was like, okay, wow. I was even more excited. సో అంత ఎక్సైట్మెంట్తో ఆయన ఫస్ట్ టైం సెట్లో చూసినప్పుడు సో మీరు అనుకున్నట్టే ఉన్నారా? అవును. So every photo that I've seen of Pawan Kalyan sir, he's always sitting and he's drinking tea in his glass. And when I saw him in real life for the first time on set, he was sitting and he was drinking tea in his glass, and I was like, oh my god, it's like Google image and sir. You know, it's the same image. సో ఫస్ట్ కన్వర్జేషన్ గుర్తుందా? First conversation gurtundi. I was just like, hello sir, nice to meet you. That's it. Okay. Yeah, because first time, you know, we're meeting and he's such a big star, and I have so much respect for him. So yeah. Okay. సో మీరు చెప్పారు ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూస్ లో కొల్లగొట్టినారా ఇస్ ద ఫస్ట్ షాట్. Yeah, Kolagotti Nadiro was the first song that we shot. First 4 days I think was Kolagotti, and the first shot was the poster shot that came of the film. ఓకే ఓకే. సో అంటే ఎన్ని సీన్స్ అంటే బిఫోర్ దట్ సాంగ్ ముందు ఏ సీన్స్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ గా సాంగే కదా? ఆల్రెడీ యువర్ డాన్సర్. సో ఎలా అనిపించింది ఆ మూమెంట్ లో? సీన్స్ ఏవి చేయకుండా డైరెక్ట్ గా సాంగ్ ఫీల్ అనిపించిందా? No, actually I was happy that they started with a song, because in every film it takes time to get into character. Like, it takes you at least 3-4 days, you know, to understand the vibe of the film, to understand what your director is expecting, what your director likes. So song is something that I am usually quite comfortable with. So okay. I'm happy they started with my comfort zone. Okay. Yeah. సో ఈ కొల్లగొట్టినాదిరా సాంగ్ పంచమి క్యారెక్టర్ తో ఎంతమంది గుండెల్ని కొల్లగొట్టబోతున్నారు? No, I don't know, maybe a few. అంటే మాకు యాక్చువల్ క్యారెక్టర్ చూస్తే కళ్ళతోనే నిధి యాక్ట్ చేసిందా ఈ మూవీలో అనిపిస్తుంది కదా? కరెక్ట్. సో ఇంట్లో నిధి యాక్చువల్ నిధి ఐస్ ఓన్లీ ఐస్ అయితే యాక్ట్ చేసి అనిపించేసి థ్యాంక్ యూ. No, but see, this in a period film, so I love like makeup, and I love doing up my eyes and everything, and I have done my makeup myself in the film. So I wanted to give it like, you know, those period kind of kajal and these wings and everything. I wanted that look. So I think the eyes got more enhanced. Yeah. అంటే మనం ఎవరైనా ఫస్ట్ మీట్ అయినా లేకపోతే ఫస్ట్ ఐస్ కాంటాక్ట్ అంటాం కదా? అవును, ఐస్ I think are the most important part. You can tell a lot about a person by just looking at their eyes, you know, like what kind of person they are. Yeah, eyes are like a window to the soul, as they say. Yeah. సో అబౌట్ పంచమి గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే, సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ నిధి అండ్ పంచమి? Well, money, not money, many. Why is money in my mind? Okay, many.
Uh, anyway, Next so one is question. no. Many differences. Panchami is fearless, but I am not fearless. I do feel fear time to time. Yeah. సో యాక్చువల్లీ 5 years టైం ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే. Yeah. మాకు ఎస్పెషల్గా ఏం తెలిసింది అంటే నిధికి ఇంత పేషెన్స్ ఉందా. Actually, Nidhiki assalu patience ledu. That's why this was a very big lesson in life for me, I think. And I feel somewhere the universe has made me learn this lesson of patience. సో ఎలా అనిపించింది ఆ 5 years? చాలా కష్టంగా ఇష్టంగా ఎట్లా అనిపించింది? Actually, both of them, Ishtanga and Kashtanga, because I loved the world that we were creating. I love to be a part of this film, and I have so much of expectations and hopes, from this film. But at the same time, it's not easy to dedicate so many years to a project. Physically is a different thing, that's still easier. But inside, mentally, it is difficult not to survive in the industry, to listen to all people talking the most amount of, sorry for the lack of a better word, but crap. Yeah. అంటే యూఆర్ వెజిటేరియన్, I'm రైట్? a vegetarian. సో అంటే నాన్ వెజ్ తినకపోవడం వల్లే నిధి ఇంత అందంగా ఉందా? Yeah. యా No, I didn't understand your question. If you don't eat non-veg? యా యూ లుకింగ్ గుడ్, రైట్? So maybe being vegetarian is the secret? యా Done. ఓకే. సో పంచభూతాలు Yes, సో yes. క్యారెక్టర్ ఆల్సో పంచమే. Yes. సో అలా ఉండబోతుందా అన్ని ఎలిమెంట్స్ తో ఈ క్యారెక్టర్? I think so. I think, especially as representing a girl from that time, that century, that time period, in her situation, yeah, definitely. This character, Panchami, was a really good role. I would have even done this film if my role was not that great, but it was such a big bonus for me to get such a great role. So I was so happy that, okay, this film is a really big film, but my role is also really nice. So I was kind of surprised in the beginning, but later I was just happy about it. 24th రోజు ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఈ మూవీ చూడాలి అనుకుంటే ఎవరితో చూస్తారు? Alone. Alone? No. Which language? I want to Telugu. తెలుగు. ఓకే. See, I always think whichever language a film releases in originally, like the original language, first I watch it in that language, then I'll watch it in another language. Because it's always little true and better when it's in that particular language. So no, I'll watch it with the Pawan Kalyan fans. Yeah, that will be an experience. సో ఓవరాల్ గా ఈ మూవీలు చూసుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇదే డ్రెస్అప్ కానీ ఈ క్యారెక్టర్ లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటారు కదా. సో ఏమి రొమాంటిక్ సీన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? I mean, yeah, there is definitely romance between both the characters, but maybe not the kind of, I don't know what people call as romance, but they do have a lot of love, and they have, some very Emotions. nice scenes, and some very, I would say, yeah, some very nice scenes. Like even in the trailer you saw, Panchami is asking him for help. హెల్ప్. So, it's a very like sweet and cute and meaningful, bonding. సో వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ సీన్? My favorite scene is all the scenes. నో రివీల్. Yeah. ఓకే. సో ఈ డైలాగ్ చేసినప్పుడు చాలా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అయిన సందర్భాలు ఉంటాయి. సో అట్లా ఏమైనా అనిపించిందా? Dialogue, actually, there was one scene of me and Pawan Kalyan where I had really nice dialogues, but it's been a while. I don't remember. Sorry. Okay, fine. Yeah. I just remember Sayam Chestava. That's it. అది నేను ట్రైలర్ లో చూసా. అది కాకుండా ఎనీ డైలాగ్. That's the thing. I wish I remembered more, but there are 2-3 scenes like that, very nice ones, with some good dialogues. ఓకే. సో వాట్ అబౌట్ అదర్ క్యారెక్టర్స్? ఇప్పుడు పంచమి క్యారెక్టర్ కానీ వీరమల్లు క్యారెక్టర్ కాకుండా వాట్స్ యువర్ ఫేవరెట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏం చెప్తారు ఈ మూవీలో? There are so many amazing characters in Aurangzeb, I would say. There's Aurangzeb, there's Bobby sir, there's Nasir sir, Raghu garu, Subbarao garu, Raghu garu, Subbarao garu, Satyaraj sir. There are so many talented actors. Sunil sir. So I think everyone brings in their flavor and their performance. ఓకే. సో 2025 ఈజ్ నిధిస్ టైమ్ అనుకోవచ్చా? One ఆర్సీబీ విన్ Yeah. అండ్
No, but Veera one, Mallu. one correction, 2025 onwards. Onwards, okay. So it's, you know, it's a continuing thing. It's not just 2025. ఓకే Yeah. సో అలాగే రాజా సాబ్ ఇది అవును. కూడా 2025. అవును. సో ఇట్స్ మెమొరబుల్ ఇయర్ ఐ థింక్ సో. Yeah, సో I ఎలా think so. అనిపిస్తుంది? I'm feeling, I feel like maybe 2025 is the year where your years of hard work, you know, starts to show you results. I feel very grateful. I am, like, I'm aware that these two films are super huge films, and but I have always kind of chosen films for the right reason, and I truly believe in both of these films and their subject. Okay. So I'm quite positive. సో అయితే ఈ మూవీలో సబ్జెక్ట్ వలన ఓకే చేశారా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ అని ఓకే చేశారా? వాట్స్ ద రీజన్? అన్ని Annie, obviously, you know, subject was amazing. Everything, this world itself was really nice, and obviously Pawan Kalyan sir. So సో ఒకేసారి ఇద్దరు సూపర్ హీరోస్ తో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? అంటే మీరు చెప్పారు విజయవాడ నుంచి హైదరాబాద్ ట్రావెల్ చేశారు, ఇట్స్ ఎ టఫ్ టైం, మార్నింగ్ ఇక్కడ ఈవినింగ్ అక్కడ అని. సో ఈ మైండ్ సెట్ అనేది ఎలా అసలు మీరు మేనేజ్ చేయగలిగారు? I think that's the thing. When it comes to work, I'm that student, you know. I was never that student in school who used to do their homework correctly, who used to do all the work perfectly. But at work, I am that person. You know, if I feel like something is my duty, if I have to do something, I do it without complaining. That without complaining is very important, because a lot of people do it, but they complain a lot. So I'm happy to do it. And it was, the only difficult part was sleep. But other than that, it was okay. It was fun actually. సో ప్రభాస్ గారు ఫన్ గా ఉంటారా సెట్స్ లో? Yeah, he's I think, like, everybody truly calls him a darling, and he really is a darling. He's like the sweetest person I've ever met, and so talented, such a good comic timing. So it's been really nice to work with him as well. సో నిధి, యువర్ ప్రీవియస్ మూవీస్ లో చాలా సింపుల్ గా, అంటే ఎక్కువ హెవీ కాస్ట్యూమ్స్ Yeah, లేవు ఇందులో. yeah. 24/7 ఐ థింక్ సో. Yeah, జ్యువెలరీ yeah. గానీ హాఫ్ సారీస్ గానీ Yes, ఎట్లా yeah, క్యారీ yeah. చేసాం అసలు? Yeah, physically this was difficult, because what happens is, it's not like only on set, you know. The whole day I would have to be in that costume, because getting into it, getting out of it would take a lot of time, and once you're in it, you can't, like, relax. You have to just sit, so you can't lie down, you can't do any of those things, so you're kind of stuck, like locked, for the whole day. So physically it సో was ఎన్ని అవర్స్ ఉండేది ఓవరాల్ గా వన్ డే షూట్? లైక్ one day shoot. What, we would start by about 7. Yeah, we would start quite early. We would start by about 7, and we would pack up by like 6 something. But some days, if we shot till 9 o'clock also, like, depends. సో ఆల్మోస్ట్ 12 to 14 అవర్స్ Yeah, క్యారీ. but yeah. ఓకే, నైస్ నైస్. సో ఫస్ట్ టైం క్రిష్ గారి స్టోరీ చెప్పిన నీ క్యారెక్టర్ కానీ ఇదంతా ఒక డిఫరెంట్. సో మధ్యలో డైరెక్టర్ చేంజ్ అవ్వడం జరిగింది. సో నీ క్యారెక్టర్ లో కూడా ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా, లేకపోతే స్టోరీలో ఏమైనా చేంజెస్ వచ్చాయా? Yeah. So I feel like my character didn't have any changes. Panchami's character, like the kind of character she is, has been consistent throughout the film. But the only changes I would say have been like, there have been certain additions, and that have made, you know, things more seamless and nice. So anything to enhance the already existing script. But no change in character. I don't think anybody's character has changed. Even the character of Veera, of Pawan Kalyan, so I don't think the character has changed. But definitely a few scenes have been, you know, altered and added and everything to enhance the film. సో పవన్ కళ్యాణ్, వీరా, ఈ రెండు క్యారెక్టర్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే సో మీకు పర్సనల్గా ఏమనిపించింది? I feel like, see, obviously I know how I think of Pawan Kalyan sir, and I feel like they both are like making a change, you know. So I feel like very similar character. సో ఈ 5 years వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అనిపించిందా సో నేను ఇండస్ట్రీకి దూరం అవుతున్నానా, అయితే నాకన్నా తర్వాత వచ్చిన హీరోయిన్స్ నన్ను క్రాస్ అవుతున్నారా అన్న ఫీల్ ఎప్పుడైనా అనిపించిందా? So నాకు feel avledu, but everybody wanted me to feel that, I think. Some people are negative energy, I think so. No, everyone wanted me to feel that, because every day they would tell me that, but I personally didn't feel like that, because that's not how things work. There are enough films, there's enough work for everybody to do. Everybody suits different roles, everybody suits different films. The films I suit, they don't suit. The films they suit, I don't suit. So this whole thing, my mind works very differently. సో
సవ్యసాచి అక్కినేనితో Yeah. ఇద్దరు హీరోస్ తో యాక్ట్ చేశారు. Yeah. నాగార్జున గారితో కూడా యాక్ట్ చేసే ఛాన్స్ వస్తే చేస్తారా? Maybe, I don't know. I think nowadays, directors are writing very different kind of scripts. So I have not thought about it yet, but yeah, of course, why not? సో సవ్యసాచి నిధికి ఇప్పుడు హరిహర వీరమల్లు నిధి లేకపోతే రాజాసాబ్ నిధికి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? Chala difference. Chala difference. Yeah. I think in Sabyasachi, I was so clueless about so many things. Definitely, first thing, important thing being the language. At that point of time, I would not even understand Telugu. So I sometimes I would not exactly know what's happening. And also I was like new to the industry. I was also very young. I've grown so much in the last 5 years. I've evolved so much. I know myself so much better. I've had so many more experiences. So I would say I'm a completely different person. I mean, I can't even like recognize that girl much anymore. Yeah, I'm a very different person. But my essence has always been the same. But yeah. సో మీరు పంచమి నుంచి ఏదైనా నేర్చుకోవాలి అంటే పంచమి క్యారెక్టర్ నుంచి ఇది నేర్చుకోవాలంటే ఏ నేర్చుకుంటారు? How to have no fear. ఫియర్. Yeah. స్టిల్ యువర్ ఫియర్? I think, yeah, I do have fear sometimes. I'm very scared to sleep alone. That's a very big fear that I have, and it's a very big problem because it affects my sleep a lot. And that's most of the times that's the reason why I've slept late, because I'm scared to sleep alone. So yeah, that's a big problem. సో షూటింగ్ టైంలో అట్లా నైట్ ఎప్పుడైనా ఎలోన్ గా పడుకునే సందర్భాలు ఉన్నాయా? Yeah, it happens every day. It happens every single day. I feel so scared of silence that what if by mistake I hear something, or what if by mistake I see something, then I'm like, I don't want to see it, or I don't want to hear if anything is there, please go away. I'm quite scared to stay alone. So old heroines without glycerin, they are crying, right? So Nidhi also doing that? I have in moments. Yeah, I mean, I don't think I've done it all the time. Like every scene, I can just cry without glycerine. I don't think I can do that. If I have to do that, I have to really prepare myself for a long time. And then I could do that maybe twice. But if the scene, we shoot it from 5 to 6 angles, and then we are sitting, then again we are coming and doing the take, then I don't think it's possible. But I have done that a couple of times recently. సో మీ మెమొరీగా ఈ మూవీ నుంచి మెమొరీగా ఏదైనా మీరు లైక్ కాస్ట్యూమ్ కానీ లేకపోతే జ్యువెలరీ కానీ తీసుకోవడం జరిగిందా? I didn't, but I should have. You're right. I didn't think of this. Maybe I'll take all the real jewelry from the film. Just kidding. It's very heavy weight, right? Yeah, it's very costly. They'll not give it also. Directors here kada, producers. Producers will be like, what, are you mad? No. No, I will take something, but I'll talk to the stylist today and I'll tell her, give me some like memory. 5 years custom kada. Yeah, 5 years memory. So about the music, I think Keravani is excellent. Tara song. Yeah. So ఎలా అనిపించింది? I love Keeravani sir's music. He's an Oscar winner. He's got so much pride to, Telugu films. And I feel like a period genre is perfect for Keeravani sir. He's so good in this genre, in every genre, but this is his domain. So, and the BGM in the film, I think is going to be a plus for the film. And coming to Tara song, I love the song. So many people have complimented the singer. Please add her name, down there and something. But yeah, so many people have complimented her and they've loved the song. Like even people I didn't expect have liked that song. సో నెక్స్ట్ మూవీలో ఓన్ డబ్బింగ్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా? In Rajasab, I have dubbed for myself in the teaser. Okay. So maybe. సో ఇంటి 5 years లో మీకు తెలుగు బాగా వచ్చింది అయితే మేము అనుకుంటున్నాం. వచ్చింది నాకు తెలుగు వచ్చింది. ఇలా మాట్లాడితే చాలా క్యూట్ ఉన్నారు. Cute ఉంది తెలుగులో ఎస్పెషల్లీ. But the thing is, for dubbing, the director has to be like very keen, because what happens is with people who dub, it's easier and it's a bit faster. But I think when you're doing your own dubbing, sometimes it takes a bit of time. So if a director is willing to spend that much of extra time, I'm more than happy to dub. సో ఇప్పుడు నిధి ద కరెక్ట్ సబ్జెక్ట్స్ చూస్ చేసుకుంటుంది అనేది ఒక ట్రై చేస్తుంది. చేస్తుందా? Yeah, we don't know exactly, because these are all creative things, and creative things we think something,
But sometimes when we see, and not this film I am very positive about. I'm talking about certain things I've done in the past. Like I maybe had a different vision of how it would turn out, but it's a completely different thing when I see the film. You know, so creatively it's very difficult to correctly judge, but you try. So I try. ఓకే, మన డిప్యూటీ సీఎం గారు పొలిటికల్ లో రమ్మంటే ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? Me? No, no, no. I think sir is, you know, apt. He's completely rocking, and he completely deserves everything that he's gotten, because he's put in so many years of hard work into achieving that. సో పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర నుంచి ది బెస్ట్ క్వాలిటీ ఒకటి నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా అంటే మాకు తెలియంది ఏం చెప్తారు? I think courage. No, it's very tough to have that kind of courage. He has so much of courage. So I wish I could just take the courage. ఓకే, సో మేమైతే ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాం, కంగ్రాచులేషన్స్ చెప్తాం, ఎందుకంటే మూవీ బిగ్గెస్ట్ హిట్. Thank you so much. బట్ ఆడియన్స్కి ఒక్కసారి వీరమల్ల గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు? Hello everyone, please do watch Hara Veera Mallu. Mana andaru chala hard work chesaru, and I hope that you like the film, but I'm sure you'll be entertained. Thank you, Nidhi. Thank you so much.